It's me. Hello, it's me. Hi, guys. You're seeing me on your screen right now because it's story time. Nasi, we have a mystery story. So basically, we have a secret place story ya cover. Tukenda Chikomba District. But before tamanya kuyenda Chikomba District, do not forget to subscribe to my YouTube channel, Tanata Marimira. Please do not forget to subscribe, support an African girl's dream. Anditka. And Muri Papo, make sure you watch the adverts. Please help a girl, okay? With that being said, guys, I just want to highlight something. That in a secret place, and I've noticed some of you munoyama comments and munoyama mati, oh no, takenda ugo and nothing happened. So like whatever. And I'm like, oh yeah, what thing we go do for you? Our savior. Should we clap for you? What do you really want us to do? Need that information. You went there, nothing happened. Okay, so what? Ashita descend in Bokuramba Ichiera. As you say, President General, President General, Obama, Ndosha Mudo teacher, you want us to bow? And so don't do what you saw what, but in you want to research and so yeah, you can't shame the shameless baby. But anyway, let's get started. Nasi Chikwenda Chikomba District, we are going to Mhondoro. This one is for you, Jay Kunaka, because you're like, I really need you to do this one. So yeah, this one is for you. District areas rangu chivu is under Chikomba District, but atiswita reku chivu tukita reku Mhondoro. I'm taking you guys to Mhondoro. So yeah, let's go to Mhondoro. Jay Kunaka, like I said, this one is for you. Kumondoro ikoko tukenda kunonzi Manheze Chikapakapa, right? Manheze Chikapakapa is just basically a combination of Manhize River and Chikapakapa mountain and the mountain range. So zvakabatanidzwa zvese tichataura yedu pamberi apa kuti why zvakabatanidzwa dare yeiri river chi ne mountain handitka. But before we get into that, I want to just talk about the current affairs pertaining to Manheze Chikapakapa area. Some of you may know this area because it's been highly talked about. If you watch business news, kurutaura kuti kuri kugadzirwa the $1.5 billion iron and steel plant irugadzirwa ikoko. So it's going to be the largest plant in one sub-Saharan Africa region, and it's going to generate over 1,000 jobs. So yeah, and I'm not mabasa anditka. So some of you may know it muchi shandisa jojo, but isusa tiskwenda ikoko kwema $1.5 billion iron and steel plants isusu tukenda ku the side rechi rezvinoyera because my elders in society are kuti this project yamawisa iyi handiti ineka kudisrupta kaichaita zvinhu zvedu isusu zvechivanhu kukanganisa uyero hwenzvimbo yedu. Guys, I did not know about this Manheze Chikapakapa area. Ndatanga kutoiziva makuseni pandanga ndichita go over my comments ane zuro. So bear with me if I'm not going to be that fluent because zvinhu zvandadzidza makuseni, and here I am making a video for you people. So yeah, let's get started. So Chikapakapa mountain, spirit mediums masvikiro emuzimbabwe anobhiliva kuti ikoko kunowanikwa Mhondoro dzakambogara imomo ndomatara vanoita, and mahunters anoenda ikoko they have particular areas avasingaende kumountain ikoko because they have believed kuti the more they go deeper mugomo imomo mujinga megomo meme vanotaura kuti they have seen mist inongoappear from nowhere and inoita kunge like iri kukumhanyisa or something. It's like a shadow, but it's a mist at the same time in one way koko. And kunotaura kunzi kune matsimba anongonzi ukaekta hapana chamuri kuona but munenge muchingodzwa matsimba. So this is the Chikapakapa mountain handiti yatataura. And then Manhize river kunotaura ikoko kuti kune pool, a sacred pool inowanikwa ikoko, and that pool inotaura kunzi it's watched over by njuzu. Murubabata, it's watched over by njuzu. So the reason Chikapakapa mountain and Manhezi river zvichifamba hand in hand is because each zvine zvazvinoproducer, and when fused together dzinozocreata munenge muchinzi the forbidden belt, okay? On the other hand, is believed kuti it's like a taste of purity. Hamuvhumidze kuwacha, hamuvhumidze kugeza, hamuvhumidze kuraura. It's been said kuti, like I said, anti zvinonzi njuzu dzinoita watch over that particular pool, and at the same time kunotaura kunzi vanhu vanoenda ikoko they come back very calm, they come back vachinja, and sometimes they do not actually even get to come back. Ndichatarisa ma pictures. Unfortunately, nansandatasa ma pictures, but hopefully this is going to be Manhize river. And hopefully, this is going to be Chikapakapa mountain. Hopefully, I'll be able to get those pictures on Google. Guys, the thing about our history sometimes it's not detailed like in textbooks. So it's like you rely on Google. Google inengechi derive the stuff from like Vanakambo post up na Instagram and whatnot. Murkona. So sometimes it's difficult to get pictures. That's why I'm trying sometimes in share my pictures. Well, sometimes I don't know, but sometimes it's because of that.
So in most places njuzu nemhondoro hazvisi zvinhu zvinooperator zvese. So in this case tukuti apa Manhize River and Chikapakapa Mountain, they operate together. When fused together, create like a powerhouse in a way. Pane inenge ichinzi crossroads yekuti the correlation between the water spirits and then the Mhondoro spirits create kwepapo. We are going to get into that part. Actually, there's a particular belt iripo inobatanidza the water negomo muri pabata tichataura kuti belt iroro rinonzi chire protection iroro, but zvinotaura kunzi normally zvinhu izvi hazvisangane njuzu nemhondoro kuti zvishande hand in hand handiti, but in the case of Manhezi Chikapakapa they do, and when that is done kunobuditsika like these issues of wisdom, kunowanikwa like heightened protection, kunoitika vanishings, and kunoitika a lot of unexplainable things that we are going to get into kana takutasei kana takuenda mberi takutaura. So like I said, pane panosangana those water spirits and the Mhondoro spirits, that belt of protection ndo yatakuda kupinda mairi. The water spirits, which are obviously the njuzu spirits eku Manhize River, they are responsible for healing, for teaching, for cleansing, and for taking individuals to a spiritual world where they are supposed to be taught certain things, and that's the taking people to another realm and making sure people are taught the right way of doing things according to kuchenwa kunofana kuitwa vanhu pachivanhu chedu. So this is what Manhize River brings to the table when it comes to Manhezi Chikapakapa. The pool takes people gently, Torano gently. Now, on the other hand, Chikapakapa Mountain is responsible for justice, for balance, for punishing disrespect in land, and for protection of the land and animals. And people are taken through mist or like shadows or just like nekudzungaira, like chadzimira chichitaura. So this is what these two bring to the table. When they are fused together, ndopa panoitika disappearances, vanishings, ndopa panoitika like higher intuition, ndopa pamunofeel like you're being watched. There's just intensity of spirits around, because this is a combination of water spirits, njuzu, and Mhondoro spirits. Vanhu vanoendako vanotaura ivo kuti some people, not everyone, and some people have said they have been there at a time yekuti vanogona kona shumba inenge isina muswe, shumba inenge ingone maswe white, isina like pupils or something, ingone maswe white, a shumba that just stares at them, it says nothing or anything, apana zvainongoita, it just looks at you and then it just goes wherever it goes. So that's what the environment is like. Kunoonekwa nyoka dzakasiyana siyana dzinenge dziri mujinga megomo. Gomo iri rinotoyera to the extent yekuti miti iri around haibvumidzwe kutemwa, chero kukaita drought yakaita sei muchida huni ipapo amutobvumidzwe kutema miti iri ipapo. Tambotaura nyaya yempuku kuti amubvumidzwe kugezera, amubvumidzwe kuraura, amubvumidzwe kuwachirwa, and then mugomo amubvumidzwe kukata miti, amubvumidzwe kungobata animals evanhu, otherwise panoitika mashura mahombe. So this is what people are saying, the elders, that's what they are saying about this iron and steel $1.5 billion plant. Is it not going to disrupt zvinhu, because this is like an industrial process and it definitely affects land. So ndo pane nyaya yavo vakuru. Now remember zvandatara paipe ndikati pakati the mountain and the water pane like a belt iri ipapo isingabvumidzwe, panotoyera zvekudaro, panonzi mugove wemasvikiro. Saka pani ipapo panoyera to the extent that you cannot dwell around ipapo, hanzi panoyera, panorema, and if you do not respect zvinoitika ipapo, there can be a sudden storm. Kumhondoro kunogona kutanga kuitika sudden storm, munorasika, munotanga kungorwara, or you can just be attacked nema-animals amusingazivi tichi abva nekupi. Well, let's get into the mystery stories surrounding Manhezi Chikapakapa area. There are quite a lot. I think I have about 8. So yeah, let's get into it. Most of it enyu amnenge mchiziya neamaka experience on the comment section. Antika kubatsirana hapana pa bereki kubatsirana. So it said kuti a long time ago, I think nyenda nengeria 1984, there was a 12-year-old girl. I'm going to call her Wadza, obviously. Wadza was 12 years old. Saka kenda unochera mvura kupool, right? River, right? Enda kuriva kweke kunochera kuManhize River ikoko. Aenda unochera mvura, she went missing.
and people feared the worst kuti atorwa nenjuzu because njuzu dzeikoko hadzitenoi dzinongokutora chinyararire, just like how the mountain just swallows you chinyararire, and people feared the worst kuti maiwe mwana aenda. And it just so happened kuti after 3 days mwana akazongerekana akabudikira musoro uri neat, warukwa zvakanaka, hanzi skin yaita kuglowa yekuita kunge munhu anga achiswa mabody oils and what not, and hanzi akasvika akadzoka ane like a beaded wrist charm yange isati yambonikwa nevanhu, a wrist charm that people couldn't even recognize. So wadza zvinozonzi akazodza mbuya vake kuti ndanga ndadaidzwa kunyika yekumvura, and vakandidaidza vakandiratidza nzira dzemachinda, like machinda in our lingo in Shona kuna singaziye. Most people mukanzwa machinda mungofunga maface, but machinda is in ma bodyguards amambo, you get, ndo atinoti machinda. So akaratidza like the royal palace nemachinda vachimuratidza the way of life ikoko. It said kuti wadza akaexplainira mbeu akakati pasi ndakaona vanhu vakareba vakatsvuka, ndakaona like shimmering clothes, machira aya anopenya aya anodiwana anomanjuza aya, hanzi ndo anga ari ikoko, and it was a world yange totally different. So from there on hanzi anga munhu yaanotaura zvinhu zvinoitika, and people consulted her for years and years and years. From what I figured, hanzi akazobva kuMhondoro. I think she's now based in Marondera, but achiriita zvekuita like kubatsira vanhu nekuconsulta vanhu and what not, because akabva atuita gift kubva paakadzoka kumvura ipapo. Story number 2. Zvinonzi hanzi there was a man akaenda kupool achidaenda kunowacha hembe dzake, abva audzwa kuti hey, panhu pamuri kudaiswa apa apaite, abva ramba achiwacha. Tell me why this guy aiwacha hembe dzake dzadzine blood stained clothes in that pool. Aidzigeza imomo against everyone's warning, vachimudza kuti usadaro. And it just so happened kuti akazongerekana adonzerwa mvura, akazongobuda hanzi achitonzva vakandikandira kunze. So now pakazotaura nyaya yacho zvinotaurwa kuti paaigeza hembe dzake dzadzine ropa paipai, he felt akangoita chadzimiro obva apinda mvura imomo. Anotaura kuti he felt ankles aimudhonza kumakumbo vachimudzikira pasi, and then obva pushwa neforce like kubuda mumvura kungonokandirwa kumavhu keke. And since then haachadi kuenda pane mvura, akutya mvura, haachadi kuona mvura, because the things he saw he cannot talk about them, but anoziva kuti what he saw was evil, what he saw was ugly. Hanzi akataura kuti the things I saw I cannot even explain, but vakandikandira kunze, and for that reason handichafe ndakaenda pane mvura. And that man never ever went close to water. Yes mamas, there's a well-known doctor kuMhondoro, a lady anobatsira kuMhondoro. It said kuti this lady chinhu chakaita kuti atange kushandira vanhu kudaro yange iri nyaya yekuti akafirwa nemwana, arasikirwa nemwana akaenda kumvura kunochema. You know, you'll be just crying ungoti vedwe zvinhu zvangu so, and then as she was crying she was just like, if you are really here, can you please help me, murikona ndinyaradzeiwo ndibatsirei, console me, that type of thing. And then it just so happened kuti akanzwa kumakumbo kwake achidhonzwa achizviwa, but zviri gentle, and she didn't even resist. Abva aenda kumvura, and then she came back after some time. After paitwa marituals ekuti munhu adzoke. By the way, sorry, hanzi pakaitwa marituals ekuti adzoke, vanonzi mbuya, I know it's a mutupo ndakanganwa, but ndo maendera vakaita. She stayed underwater for I think ranzi 2 years or 2.5 years, something like that. She stayed there, but then when she came back vanga vakurapa vanhu, because akanzi anotaura yekuti time yaaiswa mumvura ainzi usacheme, shanda. So paakazodzoka anga kushandira vanhu, anoshandira vanhu in a way yekuti kana une chirwere chemabhonzo it goes away, mafevers they go away immediately. Munhu yaanonyatsogona kushandira vanhu zvekudaro. Anoshandisa mvura to help people. Akadzidziswa like herbs and what not, because she was there for like 2 to 2.5 years achishandira vanhu ikoko. Zvinonzi anombobudirwa nayo njuzu yake, and njuzu yake kana yabuda vanhu vekuarea ikoko Manhezi Chikapakapa vanotoziva marituals ekuita ekuti adzokere mvura, anoyanana nenjuzu yake odzoka. Paanodzoka she'll be much stronger achibatsira vanhu. And akangana she also helps hanzi even vanhu kuti vaite vana, women to conceive. She actually also helps with those fertility issues, and those issues hanzi vanowanzo anowanzodhila nema-fertility issues. As soon as she comes from water, that's when she'll be much stronger. Hanzi kumba kwake kunotozara zvekudaro. Another one. So hanzi there was a young drama, and drama like airidza ngoma. Saka aifira nepaManhize river during the night, like hanzi just after midnight, during midnight achifira nepepe, but achifira pepe akanzwa like someone humming, and it was a
Yeah, welcome. Akanzwa like someone who was humming, but it was a beautiful female voice. Yange rhythm kainakidza. So hanzi akanzwa humming over atoti okay, ndobva atanga kuteedzera. Saka let's just pretend akanzwa like munhu yachiti but boys don't deserve no kitty. I know that's right. Doom, doom. Abatanga kuridza, and they were in sync. Doom, 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 right again, and if it's up, then it's up. Doom, 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 doom. So as he was doing that, achiridza, I wanna like my shadows. aitamba pamusoro pemvura achitotamba nemozia up here kwakadhibishi chitotamba chichichichi, and then abva realize kuti the moment he stopped kuridza ngoma yake, that humming stopped. But since then he was now getting an inspiration from the water kuti aite marhythms ake, and he became a renowned singer. Now we don't know who this is because I don't play an instrument and I know yimba, so we don't know who that is, but yeah, so they do give. Thank you. So it's like a group of komana vemombe ndo maheadman anti hanzi vaitofamba zvavo mugomo, and then vachifamba mugomo kudaro ndobva vaona shumba, but shumba like hanzi ainombobuka here yangu rama yangu kuti isingabuka here yangu ataridza dai soti iwo manje nekuvhunduka ndobva vatora like vanga nechimuti chachinechi changa chine a burning stick yanga ine moto, and then obva try kuikandira, and then that lion hanzi yakangovanisha from nowhere. Yavanisha from nowhere, vakomana yakaita chadzimira. They recall vachimhanya zvisingaiti vachibudamo, vachimhanya daro vakangoona some rain yakangobva from nowhere. Ndobva vakazodzwa kuti zvonzvo mamuri muterritory yemhondoro, and you are lucky Mhondoro let you slide by, because greater things, worser things would have happened. The next one is about a man angari mountain. At the mountain udaro, he went missing for 2 days, but pakadzoka akataura kuti ndandiri mubako nemurume angari made of light, a very tall man that was made of light. I didn't see his face, but it was that man, and he was very peaceful. He was teaching me certain things that I didn't understand, like how to check for weather and whatnot, and I was just like, WTF, what's going on, bro? Anyway, excuse me, pakazodzoka I'm not going to predict a weather, rainfall and whatnot, and people were now relying on him for their agricultural activities. And Pakabuda, like, he was a very peaceful person. His voice was calm. It was so calm to the extent that even in he was now being obeyed by animals. So it's believed that it was definitely a Mhondoro, and like Mhondoro and animals, I'm not really sure the link how I can put it, but yeah, Mhondoro and animals, hence the lion. It's believed that there's a man Manhezi Chikapakapa mountain, and while he was there akaona like ma figures evano, but they were not really people, angangori ma silhouettes evano, angori 3 vakakomberedzana pamusoro pegomo, and anotaura iye kuti zvinotaurwa izvo, so zvinotaura izvo kuti paakazviona zvinhu izvozvo zviri 3 akadzika achimhanya. He didn't speak for days until patozopfuura like a week, hanzi ndopakazotaura abva ati ndaona dare remhondoro. You're not supposed to see something like that, so that's why anga akanyarariswa for 1 week kuti asataure, and he said that's what he saw. He was shaking for days after he saw that happen. So you're not supposed to see those things, like matare aonenge achita hanzi akaona ari 3 akaona dare, and yeah, that's what happened in the mountain. There is a lady anotaurwa hanzi she was taken by the water spirits and the mountain spirits, which is a very rare combination. So this lady hanzi, she's that powerful to the extent that she could even predict a drought yanga ichazoya in 2 years time. She predicted it, and people go to her for readings because like her calling comes from the trees, her calling comes from the water. So like she's very strong. Not sure if she's alive because I tried to really trace nyaya yake and whatnot, but I couldn't. But that's the type of person ondawana ari koko ningirikini kumondoro akatorwa neboth spirits. So I would like to believe angari like pamugove weningirikini wevadzimu, maybe ndo pakatorwa pa intersection pe water spirits and the mountain spirits. I'm not really sure. Guys, like I said, this is something I learned about today. Be nice, be patient, and there's not much provided about Manhezi Chikapakapa area.
like I said, our history sometimes I squeeze kwa my book, I squeeze kwa, so like there's not much info to go by. I just go by to my book but I still hope you did learn a thing or two about this Manhezi Chikapakapa area. Thank you guys. Bye bye.